Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. Are you seeking a soul revival? Take part in Heavenly Meditation on November 30th with Sufi Meditation Center, Los Angeles. Join the world-renowned spiritual teacher Sheikh Mir Ahmadi for chanting, meditation, and spiritual teachings at the Red Diamond Yoga Studio. For more information, visit SufiMeditationCenter.com. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you, through the Muhammadan Way app, an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars.
Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. Are you seeking a soul revival? Take part in Heavenly Meditation on November 30th with Sufi Meditation Center, Los Angeles. Join the world-renowned spiritual teacher Sheikh Naqshbandi for chanting, meditation, and spiritual teachings at the Red Diamond Yoga Studio. For more information, visit SufiMeditationCenter.com.
يا أنبياء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذا وصلاة سيدنا محمد وصلاة بفضيلة درجة رفيع العلي وهذا المقام يوم القيامة انتظار البعيد وثلاثة الصيام هذا المجلس يا رب العرش العظيم سنة التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. 100 times. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والأرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية والسائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول
الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام ترد ربنا تليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولكم المصير على رسولنا الصلوات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا رب ذا الجلال والكمال سبحانك يا عظيم سبحان الله نعمة الإسلام وشرف الإيمان دائما الحمد لله تعالى شانه ولا إله غيره والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان ربي العلي ولا البهار آمين 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 يا بهار يا بهار يا بهار يا مصدق الأسباب يا مفتح أبواب ومقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحدين يا غياث المتحدين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام فقد أمر إلى الله إن الله بصير به إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام ولمشايخنا في دولة النقشبندية الرحيم سلسلاتنا وصدقنا الفاتحة الرحمن الرحيم وشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية
وستعرضهم عن طريق غوث خليك الشام نقشبند محمد ويسى البخاري ستنا أولياء الشيخ محمد الفيز الداغستاني ستنا أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ الشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل عبد الخالق الخلقواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام سيدنا فاطمة عليه السلام صاحب سبعتنا وسبعتنا الفاتحة. Are you seeking a soul revival? Take part in Heavenly Meditation on November 30th with Sufi Meditation Center, Los Angeles. Join the world-renowned spiritual teacher Sheikh Mir Ahmadi for chanting, meditation, and spiritual teachings at the Red Diamond Yoga Studio. For more information, visit SufiMeditationCenter.com. Are you ever searching for what zikr to recite for a particular situation, or which prayer to make for an event or need? The search is over. We bring to you through the Muhammadan Way app an all-encompassing Islamic guide. A platform where you can find all the surahs from Holy Quran, special du'as and prayers, as well as live zikrs and comprehensive Islamic teachings from world-renowned scholars. Download this powerful app now and keep up to date with in-app notifications. Available for download on iOS and Android. To leave any gaps? It throws off the light. And people saying the light was so bright, it looks like it's painful. Yeah. Doesn't have to be so. I think you have to take both of them. One's like a yellowish, one is a little white. Yeah, that's good. Here we go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم من نظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء من شيخ عبد الفيز الداغستاني سلطان الشيخ محمد ناظم عادل حقاني مدد يا سيدي يا مولانا الشيخ الشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل عبد الخالق الخلقواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام وسيدنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا في بركات ولادات الشيخ عبد الفيز الداغستاني نقيب الأمة وائز الأمة سيرة القلم وسيرة الكن فيكون بمددكم ونظركم and the course of mashallah I have it written down my memory. The words of all Mashaykh al-Kiram, Naqshbandi Silsila, where do we have that written? So you have the page, the page that has all of our tajallis for this month. Oh, maybe it's on the app. This
Everybody have the app? Please download the app, Muhammadan Way, for the month. Go to the month, click Rabiul Awwal, and it doesn't list all the urses and everything. Mahdi. Inshallah, Allah Azza wa Jalla dress us from their lights, bless us from their lights, inshallah. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa bi sirri Surat al-Fatiha. Surah Kareem. Ameen. Inshallah, we start with our salawat book. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tula ilayna mara layali wa tula nawam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهلنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأهلنا ولأمواتنا وللمعذبين على هذا المجلس ولمن كان سواء بذنوبنا بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محفظا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات وأن الله ينصر المسلمين ولعنية الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عالم الأطفالي وقدس الله سيره بجاه خير الأنام وعلى كل نية صالحة مع حسن خاتمة عند الموت وعلى كل من في طاعتنا وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زده يا ربي عزا وشرفا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغم الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله عسى نحظى بفضل الله ويا أقطاب ويا رجاء ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا
الشمس
Adnan, Madad Ya Shaykh Adil, Madad, 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 Ya Sayyidi Madad, 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 Madad Ya Rasul Allah, Madad Ya Sahib al-Waqt, Madad Ya Fardani, Madad Ya Siddiqun, Madad Ya Yamani, Madad Ya Imam al-Arifin, Madad Ya Saqawi, Madad Ya Marfilhan, Madad Ya Qazlana, Madad, 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 Ya Sayyidi Madad, 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 Madad Ya Rasul Allah, Madad Ya Imam Mahdi, Madad Ya Khalifatullah, Madad Ya Imam Mahdi, Madad Ya Khalifatullah, Madad, 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 Ya Sayyidi Madad, 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 Madad Ya Rasul Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. You have to always make room for MC Zisha. The other Doni has MC Hammer, we have MC Zisha. Babaji cries, then you know you're doing good. Babaji doesn't cry, still didn't reach to the heart yet. Inshallah we have for Imam Ali salam, Mawlana Shah Naqshbandi, Imam al-Hasan salam, Sayyidina Fatima alayhi salam. Inshallah prepare yourselves for a long zikr inshallah. Anybody tired, get up, stretch, go get a snack. And I'll keep giving to these lions on this side some chocolates so that nobody attacks me. Haydar, Haydar, Ali Ali Mawla, 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 Ali Mawla Rahmat Shayati Khudaya. Mawla
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رمن يا رمن يا رمن زنهار من يجرد الزوز من لطف دوغم خارما لطف دوغم خارما الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل اشتي امير جان من شوقي خلي درمان من دین من ایمان من ای مهر گوهر بار من ای مهر گوهر بار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل ای جان من ای جان من سلطان من سلطان من دریای بی پایان من بالاتر از پندار من بالاتر از پندار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل الشبر والله مشعلي يا عاشقان سلسله ای منزل هر غافله ای غافله سالار من ای غافله سالار من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل خورشید چون جان میروی در میان جان من سر خرامان علی پیرانه بستان من پیرانه بستان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل چون میروی بی من بروی جان جانی تم برو و چشم من بیرون بشو ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل یا رسول الله نزل معلوم
در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت ای روح علی جان نبی ام حبیبا توی حضرت زهرا فدای تو پیامبر به قربان تو حیدر فدای تو پیامبر به قربان تو حیدر ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت ای روزیه و مرزیه و کوثر و طاها توی اسمت کبرا بنای همه عالم توی فاطمه جانم بنای همه عالم توی فاطمه جانم ما در دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم دل به تو بستیم محبان تو هستیم نظر کن به عنایت به فردای قیامت نظر کن به عنایت به فردای قیامت اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله و مولانا شاه نقشبند انشالله نی دل بر رعنای من از من چرا رنجیده ای ای دل بر رعنای من از من چرا رنجیده ای ای سرو خوش
inshallah, page 19. I just read one. Let's start doing the Arabic. Page 19. Ya Rasulallah, salamun alayk ya rafi' ash-shan wal-daraji ya fatan ya jirat al-alami ya uhayl al-jud wal-karami nahum al-qawmi bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu wa bi ayati al-Qur'ani ulu fatarid fina aqal wahdi ya Rasulallah الشان والدرج فتن يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم نعرف البحر وتعرفنا والصفا والبيت يعرفنا ولنا المال رفيقنا فلمن هذا وكن ركني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتصب نسبا ما فيه من لحم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم إمام بعده خلفوا منه سادات بلا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا بقديم الدار والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم مثل زين العابدين علي الباقي خير ولي وإمام الصادق العقل وعلي الريح اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم وهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سئلوا ولغير الله ما قصدوا وبالقرآن بالقرن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى دهري وأهل العاقبة ذكري شبهوا بالأنجم الزهري سباقة جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم وسفين للنجاة إذا قبل طوفان كل أذى أرجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتن يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 26, gentlemen. صلاة الله ما لهتك الواكب على أحمد خير من ركب النجاة صلاة الله ما لهتك الواكب على أحمد خير من ركب النجاة على حديث رابس بالهواء فهذا السكر وتفرق صلاة الله ما لهتك الواكب على أحمد خير من ركب النجاة لم ترها وقد مات له طه
Allah give a gift for Ahbab al-Nabi that as soon as they contemplate, like a ship, they take everybody's soul in an instant into the presence of Sayyidina Muhammad, not something difficult. And the reverse, that at any moment Prophet can come through them to be present in any association. And Prophet is khuluqul azim, the best of character. Don't think for a moment that Prophet when we're coming for love and muhabbat and bringing and giving and putting food, that he's the best of character, that he comes to be witness over his community. That he witnesses what everyone is doing for that muhabbat and love mubashiran, and that he's giving from his soul infinite treasures upon the souls of people who are attending. And then nadhiran, that he comes to guide them and give them isharat and guidance towards all goodness, for he is the best of guides. So it means these are associations that are loaded with love and loaded with the presence of Sayyidina Muhammad. InshaAllah always to see ourselves at Rawza Sharif and Madinatul Munawwara, and that we're at His holy presence, and asking, just keep us Ya Rabbi at that presence, and to be under the nazar of Sayyidina Muhammad, to be dressed by that light and blessed by that light. InshaAllah then awliyaullah come into our lives, and these nasheeds and these salawats that we are reciting, all manners and all du'as that are 100% accepted. You don't have to go and tell people to make du'a, the shaykh knows what he's doing. As soon as you sit in his association, you're making du'a for 3 hours straight. He was like, go make du'a, learn to make du'a. What are you talking about du'a? The du'a you make has no value at all. The du'a that they teach you to make is make salawat on Sayyidina Muhammad, because Allah listens to nothing unless it's praising upon Sayyidina Muhammad first. Make your request and end it with a praising. That du'a is heard, it's clean, it's purified. Anything else that people are making of du'a, shaitan already moves upon that intention, that moving. But shaitan and Prophet never in the same appearance. As soon as you make salawat on Sayyidina Muhammad and make every intention to be pure and purified and clean, in which shaitan cannot attach himself. The majority of people, they make du'a, the du'a does not rise because shaitan already inside. As soon as they request, shaitan put an energy upon it, no filthiness and no dirtiness goes up. You can't even on your computer send a virus, because there's a virus block from every type of negativity. You think Allah is allowing our viruses to enter into the heavens? Is a tremendous firewall across creation. Nothing is coming up. It has to go through that firewall, has to go through all of that cleansing. But yet Allah still gives us a hint, I'm closer to you than your jugular vein. Ask, but you're not asking correctly. So when you come into our life that this recitation, start moving your lips if you like prayers. These are all du'as. And the du'a that's important, what du'a you going to ask from Allah? Make me healthier, open something for my life, give me some gas. Because you may have a gas station. You may have a gas station, you don't know what Allah's going to send for you. They're not making du'a like that. They say, Ya Rabbi, let me to be at the threshold of your most beloved Sayyidina Muhammad, perfect my light, give me intercession, take everything away. Let me to be at the presence of Sayyidina Muhammad. Look at all the naat, all the du'a, all the salawats, 100% accepted du'as in Divinely Presence. If we sit and just take our book and our app at home and keep making the salawats, keep reading the salawats, keep reading Burd al-Sharif, keep reading Dalal Khairat, it's all du'a that takes the soul into an ocean that is not imaginable. Because awliyaullah were dispersed upon this earth to bring people back to that reality. From which ocean Dalal Khairat came? You think Imam Jazuli made that? Or he was permitted to bring it onto the earth? He didn't make that. This is from Bahr Qudra. This is from the oceans of Malakut that have existed from beginning of time.
Imam Jazuli was given the ihtiram, the respect that you can bring it into this dunya. It's not made from Imam Jazuli, it's made from the heavens, in which Allah in Bahr Qudra, everything is moving in this ocean of power of Muhammad. It's moving, and Al-Mahi destroys everything other than Allah's oneness. Means in the name of Prophet is a loaded ship. It cleans and destroys everything false. Every sin that coming towards that great firewall is destroying everything for the sake of Allah. Make it to be pure and purified to enter to Allah's Divine Presence. Shut up, page 32. أيها المشتاق لا تنمي هذه الأنوار في سلام الغريب النازع في الهرم عند خير العود والعجب نظام القبر في ألمي Oh
sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Inshallah Allah Azza wa Jalla inspire awliyaullah to recite Qur'an in a different way. You recite Qur'an in which you think Allah's talking to you because you find importance within yourself. They come into our life and say that you're nothing, that you don't exist. If you don't exist and you're reading Holy Qur'an, you're not in there. It's not about you. If you died at the door, then you read, it's a different understanding. Qul hu, it's ikhlas. Qul hu. You read as if Allah is telling you, say who, because you're the subject, Allah talking to you. But no, we'll come into our life and say, you died at the door, it was not about you, you're non-existent. So Qul hu is Allah's azimat of Qaf wal Qur'an al Majid, Lam wal Lisan al Haq. It's Allah's izzah and might from an ocean that unknown is calling and talking to somebody by the name of who. It's Allah's Qul to who. So one is speaking and somebody's been spoken to, and these are the reality of who. From the essence of Allah unknown reality is dressing the oneness of Muhammadun Rasulullah in the very essence of that reality, that the who of the unknown is reflecting into the who of the ocean of creation, which is Muhammadun Rasulullah. Inshallah, page 49. Allah 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 ma lana mawlan siwa Allah kullama nadayta yahu qala ya diyana Allah 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 ma lana mawlan siwa Allah kullama nadayta yahu qala ya
الصلاة الأدنى. صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صابر الرحمني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر والأرداني هذا الغلام الطاهر والأرداني قد صار بالمالي على بالمالي أوحيته بالبيت ذي أركاني حتى أراه بارر بنياني أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر والأرداني هذا الغلام الطاهر والأرداني أحمده الطفول على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر والأرداني هذا الغلام الطاهر والأرداني أحمده بالسر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم حسن الشان اغفر ذنوبي ثم حسن الشان صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر والأرداني هذا الغلام الطاهر والأرداني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Eventually in time the creation going to come into existence, the power of La ilaha illallah, it merely allows the presence of Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to enter into Qawb Qawsaini O Adana. As soon as O Adana, this Nuqt comes into existence, which is an entire universe of creation, and that begins to flow. An infinite amount of creation is coming from the power of La ilaha illallah to the ocean of Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The origin of creation is a Nuqt, an infinite reality within just one Nuqt. Inshallah, page 55. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبيك أنا أصل التكوين من أهل الكون فيكون يا غرامي نبيك أنا أصل التكوين من أهل الكون فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين
Ya Allah Rasulullah ya Dar al-Jabini wa ya man ja'a bil haqq al-mubin Rasulullah ya Dar al-Jabini wa ya man ja'a bil haqq al-mubin Let's do Rabbi Farmaya Rabbi Farmaya Mahbooba Zamane Sale Tere Ne Warshi We O Farshi We Diwane Sale Tere Ne Rabbi Farmaya Mahbooba Zamane Sale Tere Ne Warshi We O Farshi We
salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. InshaAllah Allah Azza wa Jal would not have sent the reality of Sayyidina Muhammad except that his reality is the rahmah of Allah Azza wa Jal. If you want the mercy and the grace of Allah Azza wa Jal, praise upon Sayyidina Muhammad. As soon as you make a durood al-sharif on Sayyidina Muhammad, the grace and rahmah of Allah Azza wa Jal begin to dress the servant. So what Sayyidina Khidr was dressed with? He attained rahmah and then we taught him knowledge. For all you who trying to reach knowledge but you're not praising upon Sayyidina Muhammad, you're doing it wrong. That make your salawats, excessive salawats, extreme love for Sayyidina Muhammad, you'll be dressed with Allah's rahmah. If you become dressed with Allah's rahmah, no doubt, ittaqullah wa alimukumullah, Allah will be the teacher, you don't need another teacher. Allah with your merciful character, the teachings of the shaykhs is to give you good character, Allah will be the teacher. When you begin to open the heart of the servant with rahmah, Jani rahmah. So these awliyaullah knew and they would make not, my word can't even make just one salawat, Ya Rabbi, million salawats. Every time I open my mouth, million salawats, and they become dressed with Allah's rahmah and mercy. And wherever they go they dispense that mercy and that grace. And those who are not making salawat, they lack Allah's rahmah. They're hard and angry people. And this is the secret, and Prophet gave his secret to every nation. Every Prophet, when they mention the name of their Prophet, is dressed by the Muhammadan reality, is dressed by the reality from Sayyidina Muhammad to be dressed by that rahmah and the mercy. A nation must love their Prophet more than they love themselves to attain Allah's rahmah and mercy. Jani Rahman Mustafa Jani Rahman Lakho salam Shabai Bazme Hidayat Lakho salam Mustafa Jani Rahman Lakho salam Shabai Bazme Hidayat Lakho salam Muqtaye Sarre Wahadat Pe Yakta Durud Markaze Mustafa
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الشاهد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله. لا إله إلا الله تركت وعيني صلوات الله.
لا إله إلا الله. ما شاء الله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وساداتنا وصديقين على الفاتحة. Does that camera pan? Because these guys want to be on television. And if you don't put them on, they're going to complain. Inshallah, بنيات ختم خواجگان. Let's reduce this one. Are you getting the Elvis Shamash? You see how he holds the mic? I wonder why we have a mic holder, so we don't have to see that. It's exciting, he's scaring Shahid. It's a little bit dim. A little bit dimmer, yeah, that's good. Just so that little bit of my beauty show. That's it. Stop it. Otherwise, see the sheikh, he's in the dark, he's vanished. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نوتر 40 نوتر اعتكاف نوتر خل وسلوك وصيام في هذا المجلس يا رب العرش العظيم بنيات ختم خواجگان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا قياس المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأثبت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Rabit al-Sharif asking to always see ourselves in Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بمددكم من نزاركم سيدي رسول الكريم يا حبيب العظيم مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء مشيخ عبد الفايز الداغستاني سلطان الأولياء شيخ محمد ناظم حقاني مولانا شيخ الشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل. بمددكم من نزاركم let us to drink from the rivers of honey and paradise and to be a shifa and a healing for us, to take every difficulty and every sadness and sickness away Ya Rabbal Arshil Azim. Bi barakat al-Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam inshaAllah. فاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 انشرا شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين. الحمد لله رب العالمين على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة روح إمام طريقة غوث خليك شاه نقشبند محمد ويسع البخاري سلطان أولياء الشيخ محمد الفيز الداغستاني سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل مبد خالق الخرشدواني صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن السلام إمام الحسين السلام وسيدنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا وصدقين. الفاتحة. الله أكبر.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله والسلام على بذكر الله تطمئن القلوب بلى يا الله 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 نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي حي نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله الله حق 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 الله الله حي 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 الله حي يا قيوم 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 الله حي يا قيوم. بسم الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم الله ياهو يا دايم الله ياهو يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا الله
Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allah, Anta Allah, Anta Allah, Ya Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Ya Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, Ya Allah. حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله. حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ربنا الله 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 سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أظهره الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده
الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية خاصة روح إمام طريقة غوث خليك شان نقشبند محمد ويس البخاري سلطان أولياء شيخ محمد الفيز داغستاني سلطان أولياء شيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ الشام كباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل عبد الخالق الخوشدواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام وسيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا وصديقين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش نبقى ميتشو كده Nabi salute the lights come down. Yeah, that's okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم يا سيدي يا رسول الكريم مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء مشيخ عبد الفيز داغستاني سلطان الشيخ محمد ناظم حقاني مولانا الشيخ الشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل بمددكم ونظركم في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. Small reminder just for myself that when we said from A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Qul Hu, from that ocean of sincerity Allah's Qul and divinely speech with all the power of Holy Qur'an hitting Manzil Qur'an, the house and the abode of where Allah wants the manifestation of Holy Qur'an to become out, and begins Qul Hu, and begin to give a guidance to Janab al-Haq, the one carrying the reality of that Hu, Allahu Ahad. And these three stations are the station in which Allah wants creation to reach through His oceans of sincerity. That giving that reality of Sayyidina Muhammad the instructions of where this creation is to be guided. Guide my creation to Allah. So then the risalat and the physical presence of Sayyidina Muhammad arrives upon the earth, and the duty of Sayyidina Muhammad is to guide people to Asmullah, Allah,
and telling everybody that stop everything and believe in Allah, and creation is responsible to come to the understanding and the reality within the name of Allah, and that in that name has a tremendous secret. And the alif, lam, lam, hay, and the lam, lam, hay masiwa Allah is everything other than Allah, in the name of Allah, and the alif is separate. So it means even when you say Ismullah, within that reality Allah, I'm not on heaven and I'm not on earth, means you did know me just by saying Allah. My alif carries my secret and it's always floating. This lam, lam, hay is all creation and I'm not within creation, I'm the izzah and the might. So all creation instructed by Prophet because I was a Rasul before Adam was between clay and water. So it's qadeem, it's an ancient reality that guide my creation to my name Allah. So this maqam of Allah is that every creation has to reach to that maqam. They have to say Allah. The next guidance is that give them the understanding of who. This is a very short version of this reality for us to understand. These salawats and zikr that we are reciting, they're loaded, that these guides are taking everyone as soon as they begin the recitation, they're taking their soul on a journey. And everything that been recited and the wazifa and the awrads that been given from the holy presence of Sayyidina Muhammad's soul has been given to these shaykhs that recite these, and these souls are now on a journey. They said before like a ship, and the shaykhs are taking everybody on a ship that goes directly to the heart of Prophet, the gondola. I think we talked before like gondola. It's on a bihablillah. Allah says, don't separate from this rope. These are ropes that coming from the heart and the soul of Prophet soul. And the shaykh is responsible, goes out into creation, tell people, get on, get on. And that gondola knows exactly to go back to Prophet and Allah warning, don't separate. Don't separate from that reality. So that reality that reaching out towards creation is always teach my creation about Allah. It's not God, it's not any other word because those are plural, feminine, masculine, but have them to say Allah. And all my might and my majesty, Ismat Jalal, the mightyful name of Allah that encompasses all the attributes which are infinite, only 99 of which are talked about. Infinite attributes is capsulated in this like a laser, like a power. Have them say it and I explode within their being every type of reality and dress that is the origin of who they are. Remind them on earth, then take them to the maqam of who. And this maqam of who is the he-ness and hidayat. The he of hidayat and the wow of wudud. That you are my guide of love and don't get on any gondola that's not based on muhabbat and love. It's not going back into the Divine Heart because Allah said, I created this creation in love, with love. That's why many of the turuqs will have a big wow. People say, what's this wow? Wow in the huruf is the power of 6. 6 stands for Divinely love. The who is the hadi, the one whom is guiding with hidayat and will begin to open all your senses that Allah gave to you to reach guidance. So the ones whom reflecting who have to be based on wudud. They have to be based on love. They have to be bringing people back to the path of love. And that's why Mawlana Shaykh was Sultan al-Awliya
Says, our way is the way of muhabbat and love. It's the way that emanating from a divine heart. It's not the way of conflict, it's not the way of fighting, it's not the way of arguing. They don't have permission to argue about anything. Everything is based on this muhabbat, and to keep the best of characters so that we can accompany and be dressed by that reality of Hu. And that's why then all the turuqs they put the zikr of Hu in their zikr, because they're asking to be dressed by the name of Allah. Then Allah then give them guidance. From the name of Allah, the Hay of Allah has already a wow in it. And when you draw just the Hay, it already has a hidden wow inside the cave. So whatever you do, hidayat is based on wow and wadud. We said before, if you take a path without love, you're just a dude. So isn't it ironic that in this world everyone calls each other dude? You think that when Allah wrote the program He didn't know what that word is? Dude in Arabic is a worm. Dude in Arabic is a worm that eat you in the grave, and if you lack wadud, the worms will eat you as a food source. Allah wrote a program, you're watching it on TV thinking, oh Allah didn't know these words, look at these words they're using. No, it's I wrote a code. One day you would understand. These people call you dude, hey dude, hey dude, dude. Allah's basically giving you a warning, they're all going to be eaten in their grave by worms. So then we became the people of wadud. If you accomplish wadud and the love that Allah has for you, not to love other people, you don't change who you are for anyone. They like you, they don't like you, hasta la vista. You're in it for Allah, and Allah take your ship wherever Allah wanted. He dresses the servant with wadud. If I dress you and I love you, Salamun qawlun min Rabbir Rahim, I give you salams, all my creation will be running after you to give salams. That's all that there's in need of. But we're searching for love in all the wrong places and in all the wrong faces. I think there's a song. Because this dunya is made for that. Come find love here, find love there, find love. The love that Allah wants, no, take a path in which you struggle, you struggle on your path, stay silent on your path. Don't complain, don't make your voice to be known, don't make your opinion to be known, just be crushed with this love. And then Imam Ali said, be soft and loving even to the hand that crushing you. Who's the hand that crushing us? Can anything happen to us in life that Allah hasn't written it? Impossible. If all the world wants to give you money and Allah says no, is not coming, they can all make the wonderful intention. If Allah says, I love this servant and I want to give the servant everything, and all the world come to say he's not going to get anything, it's happening from Allah. Sifat al-Aziz will bring it through every barrier to reach to the servant. So Allah dressed that servant with wadud, become immense love for Divinely Presence. And the hay begins to open for them. They're muttaqeen, their hidayat is through all their senses. Alif Lam Mim, there's no crookedness, and these are guidance for the muttaqeen, because this hay is dressing them in hidayat. The Hu is teaching them, not only your guidance is through your body, but your ears have to be samina wa atana. They hear the command because they accompanied in their life the ulul am, they hear the command and they obey. As soon as they begin to practice, their eyes are under command, their ears are under command. They don't keep trying to modify, can I not, can I not. It's basically you heard it and you follow it. If you don't follow it, you do whatever you want, you're not of that category. This ear has to come under obedience, the eye has to be under obedience, the breath is under obedience, the hands and the feet are under obedience, and then Allah opened their tongue to be under obedience of Allah. وَلِسَانَ الصَّدِيق.
that their tongue is truthful tongue and inherits from lisan al-haq of Sayyidina Muhammad, then this who is dressing them to be a reflection of that who. From that who Allah now say, you are going to go into my oceans of oneness and you're going into the ocean of ahad. And this ocean of ahad is going to crush everything of you. With Sayyidina Bilal al-Habashi, because he represents that reality that crushed how all the companions were tortured when Prophet got the message. They said, keep your Allah but leave Rasulullah, because your love for Allah is in your heart, it's khafi, you can do anything you want, you can say, I love Allah. And that's when you meet people who don't want to pray, don't want to do anything, say, no, I have love of Allah in my heart, I just don't want to pray like you, I don't want to look like you. Well, that's the Muhammadan image that you're coming against. So it means that they had a problem with Sayyidina Muhammad, and they, all these companions, especially Sayyidina Bilal al-Habashi, Allah's peace and blessing be upon him, he went into extreme torture for the love of Sayyidina Muhammad. They tortured and inflict beyond belief for Sayyidina Bilal al-Habash to cry and be ripped to pieces until they put a stone to kill him with a death blow, and all they could hear of his zikr was ahad. That Prophet took to the perfection of guidance, to the perfection of the love of the who, love of Sayyidina Muhammad and was willing then to not change his faith. They said, denounce Prophet we set you free. He said, I will die saying ahad of what Prophet was showing of realities to his holy soul. That the ruh to be crushed and the reality to be dressed, and all the zikr of that moment of the ocean of oneness, because this is the ocean of Abdul Ahad. Abdul Ahad, Abdul Samad, Abdul Wahid wa Abdul Qadir are big four awliyaullah who control this sifat that runs onto this dunya. Their responsibility is to take these souls into that ocean of what Allah has dressed upon them of that reality. So you see, the guidance is towards the realities of Allah, the guidance of who, the secret of the who. The secret of the who is the love of Sayyidina Muhammad, to love Prophet more than you love yourself. This is why the wow, if you love my hadi, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ. Fattabi'uni is follow the who, understand the reality of that who. He's taking your ocean of ahad. Ahad crushes everything but ahad, crushes everything. It's the unique oneness of Allah, where in that time the zikr, everything lost from the servant. And what was the station then to be relieved of that difficulty while saying ahad was Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, as-Siddiq al-Mutlaq, Naqshbandiyah. The Naqshbandiyat al-Aliyah is the inheritance of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. So today that secret is on this earth. All Naqshbandiyah are the grandchildren of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. His nazar upon them, his dress upon them, his reality that Allah gave. So who freed Sayyidina Bilal al-Habashi? It was Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Means in your life, if Allah wants you to be dressed from that reality, that a Naqshbandi shaykh dressed from Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq's secret must come to relieve the rock from your chest, the burden from your chest. By isharat of Prophet he was guided, go and free him, whatever the cost is, free him and bring him to me. Means that servant reached true servanthood, that they suffered in the way of Allah and they had istiqam and firmness. They kept the extreme love of Sayyidina Muhammad, that the who-ness of Prophet is dressing and blessing them, and their ahlul wadud. And they went into their ahad and into their difficulties and into their testings until the siddiqiyah secret and the ruh were lifted from them. At that time in the dress of ahad they go back on their journey, because this journey is an eternal circle. These are now ahlul, the secrets of Abdul Ahad upon them. Then Allah says, now in that reality go back to the secret of who.
And from the secret inside who, which is the qalb of Sayyidina Muhammad, what do they see? Allah. The first Allah was your imitated, you don't see Allah. They're taking you on a path, say Allah, but you don't yet see it. Come now to the who and be real, and through their guidance and muhabbat and love begin to open your heart. When you become Ahlul Basira, Allah will take you into the ocean of Ahad and crush you and grind you. If you survived Ahad, many in their testing will run from tariqah. Don't be disturbed about who's here and not here. It's not something that many people can reach. They come, they stay a day, a week, a year, but when that grinding starts, many will run in their lives and you see them gone. From Ahad has to come back. Now these are the people of Ahlul Basira. In Ahlul Basira Allah now guide them to the reality of what is this who? What is this ocean of who, which is the soul of Sayyidina Muhammad. Then's the hadith, I'm not on heavens, where are you looking up there? I'm not on this earth, where are you going and searching for me there? I'm on the heart of my believer. Allah's believer Janab al-Haq is the who. At that time they're witnessing the who. From the heart of Sayyidina Muhammad they witness Allah, and that's the maqamul ihsan. Pray, worship as if you see Allah. So there must be a maqam in which to see Allah on how Allah wants to reveal Himself. But it must be in the heart of Prophet. There's no outside, everything inside. Everything in the heart of Prophet means your arwah and your soul will be taken into the heart of Prophet. Your soul become a drop. We said, how many drops? These cups are two, but one drop becomes only one drop. All the souls will be thrown into the soul of Sayyidina Muhammad and it's in the ocean of oneness. If that soul is granted a permission to come to the heart where manzil of Qur'an, the heart where all power, where all energy is emanating, he has like a window in which Prophet give permission, now look. We don't have wahdatul wujud but wahdatul shuhud. So they are shuhud. At that time their soul sees Allah the way Allah want to appear for them. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al Mustafa wa bi Surat al Fatiha. Ameen. Alright folks, let's give some candy away. Make people… We should have a contract with the dentist, please. We can find a contract with the dentist that give us a commission. Are you seeking a soul revival? Take part in Heavenly Meditation on November 30th with Sufi Meditation Center, Los Angeles. Join the world-renowned spiritual teacher Shaykh Mir Ahmadi for chanting, meditation and spiritual teachings at the Red Diamond Yoga Studio. For more information, visit SufiMeditationCenter.com.